Вітаю, Марія. Зараз, хвилиночку. Я вмикну собі всі додаткові штуки. Вітаю, Ілля. Зараз глянемо, що в мене із моїми налаштуваннями. Як ваші справи? Якщо ви мені щось сказали, то Так. я вас не чув, бо я ще звук під. Так, я кажу вітаю. Гарної п'ятниці. Як ваші справи? У мене добре. Чудово. І в нас теж наче непогано. Так, зараз я передивлюся, де я можу. Можна одну таку Так? маленьку історію розповісти? Звісно, звісно. Коли 1 вересня ми ж вже перейшли до 5 класу, Угу. і нас питали, що ми любимо робити. Ага. Ми відповіли. Я відповів малювати. Ага. І тепер нам кожного дня задають щось намалювати. Ну, то це, мабуть, цікаво. Чи ви виявили, що малювати кожного дня не так весело, як здавалося? Якби там хоча б раз, максимум 2 рази в неділю, а кожен день ще іноді 2 малюнка. Угу. Так, це така буває проблема, що коли робиш щонебудь для власного задоволення, то здається, що можеш це робити безліч часу, от весь час взагалі. А коли виявляється, що це вже не просто для задоволення, а якась робота, то може бути такий неприємний сюрприз, що насправді не так воно мені й подобалося. Воно мені подобається, але якщо не постійно. Так. Коли, так би мовити, збільшується інтенсивність цієї роботи. Тобто, якщо, наприклад, мені подобається готувати, але я готую одну страву на день, якусь цікаву, новеньку для себе, то класно, я щось приготувала, ось смачненьке щось. А якщо мені доводиться готувати кожного дня 3 на день і, можливо, одне й те саме щоразу, то так... Я не це мала на увазі. Я трошки інакше мала на увазі готування. Треба було правильніше позначати, що мені подобається, можливо. Хоча, з іншого боку, я сподіваюся, що те, що ви малюєте кожного дня по одному або навіть 2 малюнки, дасть вам можливість більше практикуватися і стати кращим у малюванні протягом року. Бо постійна щоденна практика – це дуже важлива частина в практично кожному занятті, яке я знаю. То я не знаю, чи це настільки ж критично, як, наприклад, бути акробатом чи музикантом, бо для тих, хто займається, скажімо, гімнастикою, кожного дня тренування – це важлива частина їхньої професійної кар'єри. Якщо, наприклад, це художня гімнастика або спортивна гімнастика, там, де роблять вправи на таких брусках або на кільцях, то людина займається кожного дня по годині або навіть більше і вправляється в тому, щоб якомога детальніше зробити свої рухи, якомога цікавіше їх зробити. І воно виходить як те, що називається в англійській мові routine, те, що в українській мові повторення, тренування, ось це. І людина робить одне й те саме, день за днем, рік за роком, а потім гоп, і стає олімпійським чемпіоном. Якось так воно виходить. І коли граєш на якомусь музичному інструменті, то теж я коли навчалася в музичній школі на інструменті фортепіано, у нас вимагалося, щоб ми кожного дня грали на нашому фортепіано вдома хоча б по 1 годині. Тобто
Ти приходиш додому зі школи, там, ну, обід, перевдягнутись, трошки відпочити, а потім відкриваєш своє піаніно, ставиш перед собою ноти і починаєш там 5 хвилин розминка пальців, зіграти гамму туди-сюди, 5 хвилин розминка пальців, зіграти акорди для того, щоб тренувати своє вухо. Потім 20 хвилин граєш одне і те ж, потім 20 хвилин одне і те ж інше якесь. Трошки буває нудно. Привіт, Софія. Вітаю. Hello. Як ваші справи? Very good. О, це добре, це чудово. Ми ділилися тим, що інколи буває так, що здається, що ти любиш щось одне робити, а потім виявляється, що не так же й сильно любиш це робити, якщо робити його кожного дня, день за днем і тиждень за тижнем, рік за роком. Hi, Katharine. Hello. Hi there. Katharine. Hi, my favorite kids, Sophia and Anya. Hi. Yeah. We were sharing our little stories of this week. And Ilya started saying that at the beginning of this school year, he told his teachers that he likes to draw. Oh, And now the teachers are giving him a homework of drawing pictures every day. does he like that? Ілля, а вам подобається тепер малювати малюнки кожного дня? Ну, десь раз в 2 дні так, раз в неділю, а кожного дня не дуже. Okay, so once in a couple of days or once a week, yes, he enjoys it. But when it is every day, it is not so fun. Yeah, I was thinking that. I was thinking the same thing. And I was sharing that professional athletes and professional musicians, they have to do the same routine in their like gymnastics or in their playing of their instrument every day for an hour or even more to keep up with their skill. Yeah, but I think there's a difference in that and creativity. Yeah. I don't think you can force creativity. Mm-hmm. Sometimes you might want to draw for a whole day or a whole weekend, and sometimes you might need to take a little break just to think and be inside yourself. Oh Because yeah. Oh yeah. creativity That's isn't automatic. I that's don't. so true. Let me translate it. Thank you. Катрін каже, що інколи буває дуже важко, мабуть, свою креативність, свою творчість робити примусово, тому що бувають дні, коли хочеться малювати кожної миті, впродовж усього дня і багато ідей, які хочеться використати. А бувають такі дні, коли просто ніяк із себе нічого не витиснеш, і варто посидіти і трошки відпочити від того. Yeah, for creative arts and I would say music, like making music, practicing music, to be a musician, it is sort of creative art as well. But you have to do the routines as well, like play your fingers out if you are playing on piano every day. Scales. To keep with your not these scales, Katharine. Oh, the scales like that. Yeah. Wow. Yeah, we call it's another. Yeah, English is so Oh. weird because it means different things. It also Yeah. when you play on the piano and you go up and down, da 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 Yeah. da 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 da. Wow, I didn't know because we use the word gamma, like this one. I think that in some other languages we have the same word to show the order of notes from do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. That's the gamma in Ukrainian, and that's the scale in English. Yeah.
It's one of those words Interesting. that has more than one meaning. Interesting. Yeah. I was thinking that you are talking about keep up with skills. Oh, Keep no. up with No. But skills. your scales help you with your skills. Yeah. So scales, я перекладу. I will translate it. Scales – це гамми в англійській мові. Якщо порядок нот до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, наприклад, це називається в англійській мові scales. Але це слово має багато інших різних значень. For example, scale, it could be also like the skin part for a fish. Am I Yeah. right? Так, як Yeah. частинка у риби, її лусочка теж scale. So it has 3 meanings at least, because it's also Okay. you weigh things on a scale. Oh, and the weight. Окей. І ще можна щось зважувати на тому, що називається scale. Наприклад, на вагах. Тож, ось це слово scale може в українській мові означати гамма для музики, ваги для того, щоб що-небудь зважити, або терези, і для риби або іншої тварини з лусочками, як дракон. Dragon also can have scales, right? Ага, Дракон dragon scales. теж Mhm. може мати Yeah. лусочки, які Yeah. в англійській мові називаються scales. I think that crocodiles. Yeah, could be different animals with scales, but I need to think which of them. Crocodiles. And dragons. Which ones, Sophia? Snakes. That, Put it in the chat. I don't get it. Snakes. snake. Snakes have scales. Yes, correct. You're so Sure. right. There you How go. could I? How could We I? forgot the snake. Snakes. Так, і також Look at змії her. мають. Snake, змія. Yeah, and about the drawing thing. My older sister, she is a professional illustrator and Ooh. she uses it to draw every day. However, she uses different techniques to try or different materials when she got bored with one of them. Моя старша сестра, вона професійний ілюстратор, і вона малювала кожного дня. Однак для того, щоб їй було не так нудно, коли їй набридало малювати кожного дня щось одне й те саме, вона малювала в іншій техніці або іншими матеріалами. An example, one day a person could draw with just a pencil, and other day with an ink pen, and another day with pastels. Mhm. All of that has different texture and needs different skills and can show different things. Sure. Or Наприк- collage, like Or Matisse. yeah, or lost making a his eyesight, collage. started to cut shapes and make Mhm. collages because he didn't have the eyesight to paint anymore. Yeah. Або тож можна в один день малювати олівцями, в другий день малювати чорнильними ручками, а в третій малювати пастельними крейдочками, тому що це все різні матеріали, вони по-різному відчуваються в руках, і вони по-різному лягають на папір, по-різному виходить себе показати. І також Катрін каже, що можна використовувати колаж, коли з кольорового паперу вирізаються різні форми, а тоді наклеюються, як I forgot the name. Was it Matisse? Who did Matisse, the... Та, Матіс, один із французьких художників Матіс, він наприкінці свого життя вже не так добре бачив. Він просив, щоб його учні фарбували папір у певні відтінки, вирізав з них різні форми і наклеював, щоб отримувати різні цікаві картини. Окей, вітаю Женю. Who do we have? Hi, Женя. Zhenya? Hello. Yeah, let me... Zhenya? Hi, Zhenya. Welcome Hello. to Storytime. Yeah, we were just chit-chatting. Ми просто трошки розмовляли. Женя. I will rename you a little bit. Я вас трішки перейменую, щоб було зрозуміло, як вас називати It's англійською. a pretty name, Zhenya. I like it. Yeah.
It's similar to the English version of Eugene. Oh, I wouldn't have thought that. Zhenya. Yeah, Beautiful. because the full name in Ukrainian is Yevgen, and this is sort of the same one as Eugene in Oh, I can hear English. that. Yeah, I can hear the similarity. Mhm. Should we read? Are we ready? Okay, I think that we can start. Давайте будемо починати. We have 2 books today, correct? У нас сьогодні... Oh, I'm going to start with The Invisible Boy because Okay. it's the longer book. Давайте почнемо з книжки про невидимого хлопчика, бо ця книжка трошки довша. Okay. I'm going to I give myself think a little that- more light. 1 minute. Зараз Катрін трішки освітить собі більше приміщення. Okay. Okay, everybody, I think have a that- new book. And this book is called The Invisible Boy. Ось така книжка, яка називається «Невидимий хлопчик». It's Was by, it the book that you borrowed from your friend, correct? yeah, my friend gave it to me. Е, She thought it would be a really nice book for you to hear, and she had it at her house. Катрін каже, що її подруга дала їй, позичила їй цю книжку, бо подумала, що, можливо, нам буде цікаво послухати саме цю історію. Окей. And it's by Trudy Ludwig, and it is illustrated by Patrice Barton. Ця книжка написала її Труді Людвіг, а малюнки намалював Патріс Бартон. And when I read the book, think about if you know a boy like Brian. Поки ми будемо читати книжку, можна подумати, чи ми знаємо ще таких дітей, як цей хлопчик Брайан, наш головний герой книжки. Now we do our test. Can you see everybody? I think, yes, we can see it. Oh, excellent. And we'll start our story. Can you see Brian, the invisible boy? Even Mrs. Carlotti has trouble noticing him in her classroom. She's too busy dealing with Nathan and Sophie. Чи ви бачите Брайана, невидимого хлопчика? Навіть пані Карлотті не завжди його може помітити у своїй класній кімнаті. Вона надто заклопотана, коли мусить мати справу із Нетаном і Софією. Nathan has problems with what Mrs. Carlotti calls volume control. He uses his outside voice inside too much. Sophie whines and complains when she doesn't get her way. Nathan and Sophie take up a lot of space. Brian doesn't. У Нетана є проблеми з тим, що місіс Карлотті називає контроль гучності. Він надто часто всередині в кімнаті використовує ту гучність, з якою мав би говорити на дворі. А Софі, вона постійно ниє і про все скаржиться, якщо раптом щось іде не так, як вона би хотіла. Нетан і Софії займають багато місця, а от Брайан – ні. When the bell rings for recess, Micah and JT take turns choosing kids for their kickball team. The best players get picked first, then the best friends of the best players, then the friends of the best friends, and only Brian is left, still waiting and hoping. Коли дзвенить дзвоник на велику перерву, Майка і Джейті по черзі вибирають собі дітей, щоби набрати команду для гри в м'яча. Спочатку вибирають найкращих гравців, потім найкращих друзів, найкращих гравців, потім друзів тих найкращих друзів. І зрештою лишається лише Брайан. Досі стоїть і сподівається.
JT glances in Brian's direction and just as quickly looks away. We've got enough players for each team, he tells the others. Let's play ball. Джейті швиденько кидає погляд в бік Брайана і так само швидко відводить його. У нас уже достатньо гравців для кожної команди, каже він іншим дітям. Давайте грати. In the cafeteria, Madison and her friends talk about her birthday party. Ooh, the rope swing over the pool was awesome, says JT. Yeah, so was the water slide, adds Fiona. That was the best pool party ever. Oh, I'm so glad you guys had fun, says Madison. Well, everybody did except Brian. He wasn't invited. У їдальні Медісон із друзями розмовляють про те, як минув її день народження. Ви знаєте, кататись на тарзанці понад басейном було пречудово, каже Джейті. Так, і водні гірки теж були класні, додає Фіона. Це було найкраще свято в басейні, яке я будь-коли мала. Я така рада, що ви добре розважилися, каже Медісон. Всі раді, окрім Брайана, бо його не запросили. At choosing time, while the other kids play board games and read, Brian sits at his table doing what he loves to do best. He draws fire-breathing dragons, scaling tall buildings. The man in the picture says to the dragon, "Thank you for toasting my marshmallow." And he draws space aliens locked in intergalactic battles. The alien says, "I gotcha now." And he draws greedy pirates digging for treasure. The pirate says, "Crackers? Rarg." And superheroes with the power to make friends wherever they go. The superhero says, "Hi." The boy answers, "Hi, friend. Have a cookie." Під час того часу, коли діти можуть вибрати все, що завгодно, щоб потренуватися, поки інші грають у настільні ігри або читають, Брайан сидить у себе за столом і робить те, що йому подобається найбільше. Він малює. Він малює такого дракона, який дихає полум'ям і вибирається на величезні будівлі. І тут дракон каже щось «пх», а людина визирає з вікна і каже «Дякую, що підсмажив мені зефірку». А також Брайан малює різних космічних прибульців, які залучені у величезну міжгалактичну битву. І тут прибулець тримається за летючу тарілку і каже «Нарешті я тебе спіймав». А ще він малює піратів, які постійно шукають якісь скарби. І оцей одноокий пірат каже «О, це що, печивця? О, ненавиджу їх». А папушка каже «Єй!». І ще він малює різних супергероїв, у яких є супервластивості знаходити друзів будь-де. І тут супергерой каже «Привіт», а хлопчик відповідає «Привіт, друже, хочеш взяти печивце?» That was great. I like all the characters that he draw. I Мені know. подобаються всі герої, яких він намалював. Yeah. And we have the word scale here as I a know. verb. I know. Another kind of scaling. Oh my gosh. Okay. Where are we? Okay. On Monday morning, Mrs. Carlide introduces Justin, a new student to the class. Brian smiles shyly at him. Some of the other kids sneak looks at Justin, trying to figure out if he's cool enough to be their friend. They haven't quite made up their minds yet. В понеділок вранці місіс Карлотті представляє перед класом Джастіна. Це новий учень. Брайан тихенько посміхається до нього, а деякі інші діти переглядаються потайки, намагаючись
розібратися, чи цей Джастін достатньо крутий, щоб бути їхнім другом. Вони ще не дуже прийшли до спільної думки. At lunch, Madison and JT watch Justin eat with chopsticks. What's that? Asks Madison as she points at Justin's food. It's bulgogi, says Justin. Bul what? Asks JT. Bulgogi. It's Korean barbecued beef. My grandma made it for me. It's really good. You want to try some? Says Justin. Ah, there's no way I'd eat boogergi, says JT, waving his hands at Justin's food. And all the kids laugh, all of them, that is, except Brian. He sits there wondering which is worse, being laughed at or feeling invisible. Під час обіду Медісон і Джей Ті дивляться, як Джастін їсть за допомогою паличок. «Що воно таке?» – запитує Медісон і показує на ту їжу, яку їсть Джастін. «Це бульгоджі», – каже Джастін. «Бульвот? Що за штука?» – запитує Джей Ті. Це бульгоджі, таке корейське яловичина, підсмажена. Моя бабуся зробила її мені сьогодні. І смакує дуже добре. Хочете трошки спробувати? Запитав Джастін. Та ні, аж ніяк, за всі гроші світу я не буду їсти бугі, каже Джей Ті і махає руками на їжу. А після цього всі діти почали сміятися. Усі, окрім Брайана. Він сидить і думає, що насправді гірше, щоб з тебе сміялися чи почуватися невидимим. The next day, when Justin goes to his cubby to put away his backpack, he notices a piece of paper with his name on it. It says, Justin, I thought the bulgogi looked good. Signed, Brian. And then on the picture, he writes the word yum. А наступного дня, коли Джастін підходить до своєї шафки, щоб скласти свій рюкзак, він побачив, що в його коробці є якийсь листочок із його іменем на цьому листочку. І там написано: «Джастін, я подумав, що бульгоджі виглядає досить прикольно. Брайан». І ще він написав «ням» на тому малюнку, який намалював для Джастіна. So that looks like Brian with his glasses on, trying the bulgogi and saying, it's good. Цей малюнок виглядає як Брайан з його окулярами, і він наче пробує той бульгоджі і каже «ням». Досить смачно. Chopsticks too, see? І він їсть паличками теж. At morning recess, Brian finds a piece of chalk on the ground and starts drawing away. You're Brian, right? Says Justin. Yeah. Thanks for the note, says Justin. Hey, Justin, Emilio calls out from the tetherball court. You're up next. Sorry, I gotta go, says Justin. By the way, that's a really cool drawing, he adds before taking off. Під час перерви Брайан знайшов шматочок крейди на землі і почав малювати. «Ти Брайан, так?» – запитує Джастін. «Так. Дякую за цю записку», – каже Джастін. «Ау, Джастін!» – гукає Еміліо із майданчика для гри в м'яч. «Зараз буде твоя черга!» «Вибач, мені час іти», – каже Джастін. «До речі, мені дуже сподобався твій малюнок», – додає він перед тим, як іти далі.
Back in class, Mrs. Carlotti asked the kids to team up in 2s or 3s for a special project. The kids scurry around the room to pair off. Brian heads toward Justin. I'm already with Justin, says Emilio. Find someone else. Brian looks at the floor, wishing he could draw a hole right there to swallow him up. Mrs. Carlotti said we can have up to 3 people in our group, and we are only 2. Come on, Emilio, let him work with us, says Justin. Okay, I guess, says Emilio. Повернувшись назад з перерви, місіс Карлотті попросила дітей розбитися на 2 або 3, щоб попрацювати над одним спеціальним проєктом. Діти почали бігати по всій класній кімнаті, щоб розійтися по парах. Брайан почав іти у бік Джастіна. «Ей, я вже буду працювати з Джастіном», – каже Еміліо. «Ходи, знайди собі кого-небудь іншого». Брайан дивиться на підлогу і хоче намалювати на ній величезну дірку, щоб провалитися крізь неї. Місіс Карлотті сказала, що нам у кожній групі можна мати аж до 3 людей, а нас із тобою лише 2, каже Джастін. Давай, Еміліо, дозволимо йому з нами теж працювати. Ну, добре, думаю, каже Еміліо. Mrs. Carlotti gives the class directions for the project. She says, your assignment is to work together to write a story about what you see in that photograph. Use your imagination and have fun. Whoa, cool, says Emilio. What kind of people do you think live in houses like that? I don't know, but I bet Brian could draw them to go with our story, says Justin. Brian smiles as he takes out his lucky pen. Місіс Карлотті розказує іншим дітям, як треба виконувати цей проєкт. Вашим завданням буде працювати разом і написати історію про те, що ви бачите на фотографії. Давайте, можете використовувати всі думки, які приходять вам у голову, і розважатися. Ого, круто, каже Еміліо. Як ти думаєш, хто міг би жити у таких будинках? Не знаю, відповідає Джастін. Але можу побитися об заклад, що Брайан зможе намалювати таких людей і зробити з ними історію, сказав він. Брайан посміхається і дістає свою щасливу ручку. And here we have a page that shows the kids, the 3 kids, Brian, Justin, and Emilio, making their story and their picture. So, Marianna, do you want to ask them to say what they see? Okay, let's try doing this. Ось тут, на цьому малюнку, ми бачимо, як вони працюють над своїм проєктом, і якщо ви хочете, можете по черзі розказати, що ви бачите на одному з цих малюнків, на верхньому, нижньому або тому, що збоку. Прошу, Софія, що ви хочете? З чого вони почали? They're wearing pirates badge, a fox or snake. Yes, a fox. And a fish. Вони мають, на голові зробили собі такий патч на око і шапку схожу на лисичку або на динозавра, і також шапку схожу на рибку. I have put some helping words if you want in the chat. Я поклала в чат трошки таких слів, які можуть вам допомогти. If you want, we can go through all the words and figure out how to describe what the kids are doing. Якщо хочете. Окей. Може, хтось іще хоче почитати ці слова і спробувати щось розказати? Наприклад, як вони це зробили? I like their hats. Yeah, the hats are really awesome. I wonder why they decided to do these fun hats. Цікаво, чому вони вирішили? Because they are telling the story about it.
about this hat. Може так, може вони вирішили це зробити, щоб подумати про, додати до своєї історії. And I like that they are discussing all this thing. They have a good conversation about what to do next. Вони розмовляють про все це, вони мають гарну бесіду щодо того, як їм зробити цей проект. And also they are crafting lots of things for their story, not just drawing. Вони створюють багато всього для своєї історії, не лише малюють. They are cutting up the paper, they're gluing it and taping it, and then present it. They are presenting all the story in front of a blackboard. That's Вони right. вирізають все з паперу, не лише малюють, а потім склеюють клеєм і липкою стрічкою, і потім представляють це все перед їхньою дошкою на весь клас. And for what I see, one of the kids is reading the story from a paper, and other two are showing all the illustrations that they created together. З того, що я бачу, один із них читає історію з папірця, а інші показують малюнки. Which boy is reading? Who knows? We have Brian for sure with the glasses. Can Reading. you show me the picture? Can you show it a bit closer? I Як ви think думаєте? that new boy. Yeah, it looks like Justin. Схоже, що читає з папірця Justin is reading. Джастін, а Брайан в окулярах стоїть посередині, і в самому кінці Еміліо. So Emilio stands in the far right for us in a hat of a fish, in a fish hat, That or guy. maybe a shark hat. Yeah, that's a cool shark hat. The hat. shark is eating his head. Oh no! Yeah. Він стоїть у капелюсі акулі, так наче акула їсть його голову. Oh no! What's the hat? What kind of hat does Brian have? Who knows? It's Брайан, like with two snakes, or it can be a fox, such a fox. Yeah. the let's color looks like a fox color, the Let's ask orange Yes. one. Marianna And the on a picture, there is a fox, and I think that Ah. he wanted to show a fox, but he did two snakes and something else. Таке враження, що в нього капелюх із двома зміями або, може, з лисичкою, тому що по кольору воно ближче до лисички, оранжеве. І на малюнку теж начебто є лисичка. Але чому воно виглядає як дві змії? Because it's a monster. О, це вау! Це великий монстр. I think it was about the dinosaur. And I maybe think the story is about Brian, and he made this story about himself. О, That's a good idea. може, це була історія про Брайана. Він написав історію про самого себе And their friends. і про його друзів. Do you think they are proud of their work? Як you ви ask думаєте, Yes. вони пишаються тим, як вони зробили всю цю роботу? Yes, of course. Well, I They- see that they are having fun. Я бачу, що вони розважаються дуже Yeah, they're having багато. fun. It means they're proud of themselves. I think they are. Схоже, що вони пишаються тим, I think що it вони might be the зробили. best day of school for Brian ever. Можливо, це найкращий день у школі для Брайана. Yes, because he have lots of friends now. From Right. now on. Так, бо в нього сьогодні багато друзів. I think there is one more thing why Brian might think this is the best day ever. You know why? Я думаю, що є Why? ще одна штука, чому він вважає, що це найкращий день. Because he's finally seen as a friend by other people. He's Тому not що invisible. He is and- not invisible anymore. Тому що його нарешті бачать як друга інші діти. Він більше не невидимий. Well, we got more stories. Should we see how it Yeah. ends? Let's see what's going on. Давайте подивимось, що далі відбулося. See how it all works out for Brian. There he is, looking alone. Let's see what happens.
It's lunchtime again, Brian's least favorite part of the day. Another 20 long minutes of kids talking and laughing with everyone else but him. Brian, he hears someone shout, "Hey, Brian, over here." Brian turns and sees Justin waving him over. Emilio nods at Brian as he makes room for him at the table. Ну, знову прийшов час обідньої перерви. Це найбільш неулюблена частина дня для Брайана. Тому що це означає, що зараз будуть ще 20 довжелезних хвилин, коли діти сміються і розмовляють один з одним, але тільки не з Брайаном. «Ей, Брайан!» – чує він, як хтось до нього гукає. «Ходи на сюди, сюди, Брайан!» Брайан повертає голову і бачить, що Джастін махає до нього рукою. Еміліо теж киває головою і трошки розчищає стіл для того, щоб Брайан міг до них приєднатися. I have to say, Emilio is smiling very happily at Brian, and Justin is really excited to see Brian. Схоже, що Еміліо посміхається щасливо, коли бачить Брайана, а Джастін сповнений дуже гарних перечуттів, коли махає до нього теж. Maybe, just maybe, Brian is not so invisible after all. Cookie? Asked Justin. Thanks, says Brian. Можливо, є така невеличка можливість, що Брайан, зрештою, не настільки невидимий. «Хочеш печивце?» – питає Джастін. «Дякую», – відповідає Брайан. And that's the end. І Look це Look at кінець. their faces. I Everybody looks think happy. it's from his comics. Want some cookie? Yes. Yeah, right. Справді, коли він малював комікс про супергероя, то там було, що супергерой запитував, чи хочеш печивце. So that's really a sharp eye of yours, Sophia. What did she notice? Tell me. That when Brian was drawing at the choice time, the superhero and the boy were sharing a cookie too. Oh, let me find that page again. Коли Брайан малював супергероя, то там теж супергерой і хлопчик ділилися печивом. I think it's earlier, isn't it? Somewhere in the middle, before Justin arrived. Oh, yeah. Oh, yeah. Hi, friend, have a cookie. Ось тут. Right? Yeah. He looks like Justin, this one. Так, там маленький, схожий трошки на Джастіна. And the Right. superhero. He's got the glasses of The superhero looks like him. Yeah, the Brian superhero. The Has a superhero B looks like for Brian. Yeah, see, B for Brian. Мгм. Very good. Cool. Дуже So клас. let's talk a little about the invisible boy. Давайте трошки поговоримо про цього невидимого хлопчика. And I noticed one more thing about this book. Yeah. Brian was colored differently at the beginning of the story and at the end of the story. Oh, let's see. Have you seen this? Чи ви побачили, що So Брайана now he has no color. розмалювали по-різному? right? Yes. Here he is just like black and white. Yeah. Тут Like він a просто як чорно-білий. And look at the end. He's all colorful. Whoops. А в кінці він весь різнокольоровий. Oh, can we see the last page of your book that is attached to the cardboard? I think there's lots of adventures of Brian and his friends. Oh, you're right. Ось тут багато різних пригод у Брайана і його друзів. Hey, what are they doing? Що це вони там роблять They're цікаве? playing ball. Вони грають у м'яча. Oh, Sophia, do you want to popcorn to somebody
the idea to find Yeah, what yeah. they're doing. Do you want to spotlight it so that they can see it better, Marianna? Okay, let me spotlight you, Katharine. Popcorn to Ilya. Ілля, ви хочете сказати, що ви бачите на цьому малюнку, Катрін? You can see better all the things they're doing. Один із хлопчиків грає в м'яча. Що ви ще побачили? Що вони ще Я роблять? бачу, як один хлопчик літає на ракеті. Yeah, one boy is flying a spaceship or a I'm rocket. popcorn to Женя. Мгм. Женя, ви хочете ще-небудь сказати про те, що роблять ці діти? Малюють. Мгм. One of the kids is drawing. Один із них малює. Чи ви хочете передати кому-небудь слово теж? Сказати popcorn to somebody. Сейчас попкорн ту Ілля. Мгм. Ілля, знову ваша черга. Або ви можете передати комусь наступному. I see the one girl flying on the carpet. Good. Точно, одна дівчинка літає на килимі. Flying carpet, right? Ah, quite That's great. interesting. Do you Yeah. want to popcorn? Чи ви хочете передати попкорн ще комусь? Прошу, Ілля. I'm popcorn to Артем. Добре, Артеме, чи ви маєте якісь ідеї, хто ще робить із дітей? Що вони ще можуть тут грати? Прошу, Артеме. Or we can popcorn it to somebody else. Або ми можемо передати попкорн і ще I would кому-небудь. like to know what this boy's doing with that. Yeah, I think that this Sophia told us that he is playing ball. Цей хлопчик грає в м'яча. And I see that Sophia wants to add something. Прошу, It Софія. looks like see-through. Oh, I can spy with my little eyes that two girls are just making an angel in a stand. Софія Yeah. каже, побачила своїм оком, що дві дівчинки роблять снігових ангелів, але на піску, пісочних ангелів. Do you know how to do the snow angels on the sand? Чи ви знаєте, як роблять снігових ангелів на піску? Yeah. There's a fun. Yeah, you just lay down on your back and you just move your arms and legs to make a shape of an angel. Щоб зробити такого ангела, просто лежиш на спині і рухаєш руками і ногами, щоб розчистити таку форму, наче крила і спідничка ангела. That is what they are doing. Yeah, they all are playing together. Вони всі граються разом. And I think that we didn't tell about this boy in brown shorts and white shirt and a cape with letter E on it. Думаю, ми забули розказати про цього хлопчика в коричневих шортах і білій сорочці. Maybe he's a superhero and he tossed a ball to someone. Yeah, could be. Може бути, що цей хлопчик із літерою Е на його цьому плащі, він якраз кинув того м'яча до іншої дитини. I think this is Emilio with the letter E on his cape. Я думаю, що це був Еміліо. I was going to say, whose name starts with E? Brian, Emilio, or Justin? Ta-da! Or JT, or Madison. Or Micah. No, it's Emilio. Скоріш за все, це Еміліо. Or Yeah. maybe that's the letter M, you know? Just like No, it's sideways. Emilio. No, it's an E. It's Yeah, an turn E. it like that. Окей. Добре, це буде буква І для Еміліо. But they're sure having fun. That's a picture of kids having fun.
Та, схоже, що їм всім весело. Це малюнок того, як діти всі весело розважаються. And that's the best part of the book, maybe. І це, мабуть, найкраща частина цієї книжки. Okay, that was great. That was super fun. Are you guys ready for a second book today? Та що, це було дуже класно і весело. Чи ми готові до другої книжки? Yeah. Should we read another book today? Yeah. We have a Okay. short book that is really fun because it takes place in a garden and we Mhm. get to notice lots of little animals and plants growing in the garden. And for me, it was interesting because not all of these animals has the direct translation to Ukrainian. Oh. Well, I we... had to find some names. Oh. Окей, друга книжка називається «Хто живе в садку?» Написала Віра Розенбері. Who is in the Garden by Vera Rosenberry. This is a bigger book, so I want to make sure that the pages show. Let's see. Це трошки більшенька книга, тож треба глянути, щоб... How is that? Yeah, it looks okay. Thank You like to you. be closer, maybe? No, maybe a little bit farther. Yeah, now it fits Is that good? perfectly. Okay. All right. Who is in the garden? Добре. Come into the garden through this old gate. Заходьте до нас в садок через цю стару хвірточку. Who's in the garden? І хто ж тут у садку? М? Let's find out. In a tall, slender birch tree with fluttery leaves, wrens weave their way in and out, in and out. На високій тонкій берізці із гарними листочками маленькі голові очка. Такі пташки літають туди й назад, туди й назад. On round, crisp cabbage, a stiff mantis sits, so still, so still. She hopes you can't see her, but you can. А на круглій тугій капустині причаївся богомол. Ця комашка сидить так тихенько і нерухомо. Вона сподівається, що ви її не помітите, але ви її бачите. See, up in the arbor among all the grapes, that green garter snake looks just like a vine. Ану, дивіться ще й сюди. Високо в альтанці, прямо посеред лоз винограду, сидить вужик. Гляньте-но, він теж схожий на лозу. I cannot see them. I do not see the garter snake there. Do you see it? Unless that's the vine. Yes. Here, I think. Maybe. Десь Where? там у гілках сидить вужик. No. Maybe he's up there where the boy is looking. Or maybe this is a girl. Може, він десь там на горі, туди, куди дивиться цей хлопчик або дівчинка. I don't know, you guys, I think, yeah, it does look like a vine or a snake. Oh, let's look a little more. I'll make it. Okay. Looks like this snake is really good at masking themselves in the vines. Схоже, що Yeah. ця змія дуже добре замаскувалася там серед Oh, усіх I цих can лоз. see it now. You do where, Sophia? Right there on the sea of the orb. Right there на фиолетовый on a Ага. Is лила. it on the middle of the page up upper Yes. side? Десь посередині на верхній частині. So it should be up above the words, over the leaves and in the middle of the purple grapes.
No, Not here. a little bit More. upper, Up. up and to the right for you. To the right, again. Right. Yep, Right. somewhere Yep. here. Here. You Right touch here. it, you're touching it. Yeah, this one. Oh, he bit me. Oh, ні, вона вкусила. Well, don't be afraid. The garter snakes are not poisonous. Не Oh, бійтеся, бо вужики, вони не отруйні. Wow, Sophia, that was great. I didn't see it. That is really a hiding snake. Woo! Very smart of the snake to hide. Okay, let's see what else is in this garden. Crowded on bright, bushy butterfly weed, monarch butterflies, sip nectar through built-in straws. А тут на повністю зайнятій рослинці, на квітучому кущі, обсадженому з усіх боків метеликами, ось ці метелики-монархи п'ють нектар через їхні трубочки, які в них уже від природи є. There's a lot of monarchs. Це дуже know. багато метеликів-монархів. Monarchs have been endangered, М. but in some places they're coming back. Ці метелики-монархи колись були під загрозою, але вони потрошку повертаються назад. And also monarchs live only in the Northern America, and they do not live in Europe, for what I know. І такі метелики-монархи, вони бувають лише у Північній Америці, а в Special, Європі ні. very special butterflies. Yeah. On a silk-tasseled ear sticking out of that stalk, a dainty brown field mouse sits nibbling corn. А тут на кукурудзяному початку, на кукурудзяному качані, який має такі шовковисті кукурудзяні рильця, сидить собі мишка коричнева, польова, і потрошку його підгризає. Everybody see the little mousey? Yeah. Бачите ту коричневу мишку? Yes. And I like that this thing is called an ear in English. Оцей качан кукурудзяний називається вухо в англійській мові. I know. Who knows why? An ear of corn. Отак, вухо від кукурудзи. Look, under umbrellas, the rhubarb leaves make. A box turtle sleeps deep in the cool shade. А гляньте тепер під парасольки, які виникли із листя цього ревеня. Там спить велика земляна черепаха у тіньочку. He's big. We can see him. О, так, ця черепаха величезна, її добре видно. Or her. Мгм. Might be a girl turtle. Wait, I have to move my- Listen for songs in the cosmos and the time as honeybees hum to and fro from their hives. А прислухайтеся до тих пісеньок, які співаються тут посеред квіток чебрецю і кучерявої барині. Це літають маленькі медові бджоли туди-сюди зі своїх вуликів. The cosmos are the flowers. The time is an herb. And the beehives are these yellow things. Right. The beehives are kind of big and beautiful. Так, ось ці квіти називаються космея або кучерява бариня. Внизу ми маємо пряну травичку, яка називається чабрець, англійською мовою thyme, тим'ян також. А то на задньому плані великі коричневі вулики. Well, in Ukraine, we do not have the beehives like that. They are more like tiny square-shaped buildings in Ukraine.
В Україні вулики зазвичай не такої форми, вони більше як такі коробки квадратні. Well, this book was written in England, so maybe these are English beehives. Probably. Може, це англійські якісь притаманні до Великобританії вулики. Dig with a shovel and you will find wiggly pink worms squiggling all through the dirt. А спробуй копнути лопатою і побачиш величезних рожевих дощових черв'яків, які копаються там у ґрунті. Up in the sunflowers, pecking away, chattering birds crack the crunchy striped seeds. Високо у головках соняхів маленькі пташки видзьобують собі гарні різнокольорові смугасті насінинки соняха. I like all the birds over here. Тут дуже багато різних пташок. They're beautiful birds. Мгм. Really. Дуже гарні різні пташки. I see the bright red cardinal, великий червоний кардинал посередині. And that looks like the great tit over here, over the edge. Схоже на синицю там, біля краєчка. I like the way the illustrator drew the flowers. They're so beautiful. Мгм. А ілюстраторка, яка намалювала ці всі соняхи, зробила це дуже гарно. Yeah. They look majestic. Вони Yeah. виглядають They are very неймовірно, big. як величезні. Wasps build a nest with tiny wet mud pies. Watch, but not too close. They will sting. Ow! А оси воно літають і роблять свої гнізда із маленьких жованих папірців. Ану, не підходь до них, бо вони можуть вжалити. Ай! Oh, the wasps even look kind of like fairies. They look really pretty. Ці маленькі оси виглядають як маленькі фейрі. But yeah, the stingy ones. Yeah, yeah. They might look nice, but be careful. Як маленькі феї, які можуть вжалити. Будьте обережні. In the trumpet vine flowers, a red and green flash as hummingbird darts and whizzes away. А тут, у цих квітах, які виросли на лозах і мають форму маленьких дудочок, дивіться, дзинь, пролетіла малесенька пташка колібрі. Crawl into this twisty vine secret tent. Long green beans are hanging and no one can see. А якщо залізти у цей переплетений секретний намет із великих лоз квасолі, де тугі квасолові стручки висять з усіх боків, і ніхто не бачить нічого, можна побачити. And no one can see who is in the garden. І звідти якраз можна побачити, хто ж живе у всьому цьому садку. And that's the end. І це кінець нашої історії. Well, maybe we have missed some creatures that could be in the garden. Може, ми пропустили когось із Let's Is talk about what we see in the garden, because maybe our gardens are not the same as the garden in this book from England. Може, наші садки не такі, як цей садок, описаний в Англії. Прошу, Софія. I know that in gardens at night there are some blood smokers coming and flying.
Oh, what is this creature? What is it? Is it a bird? No, the комары. Oh, the mosquitoes. Oh, I don't like them. Комари, mosquitoes. Yeah, we do not like them, There but are yes. lots of them at night. That's true. Yeah, mosquitoes. In Mhm. my garden, we have raccoons at night. Ooh, And Katharine? we have some these eagles at Ooh. night too. У Ooh. вас є So орли. Okay. no, not these Oh, eagles. which ones? It's in like German. You call them eagles, but Mhm. they are hedgehogs. Соколи. Hedgehogs. Oh, hedgehogs. Yeah, Yeah. I do not know this I know creature about though. hedgehogs. We have Ah, hedgehogs. hedgehogs. Okay. Їжачки. Yeah, Oh, yes. yeah, hedgehogs. Ілля, я знаю, що ви теж живете там, де у вас є садок. Які можуть бути у вас істоти у вашому садку? Такі ж, як в Англії, чи може хтось інший теж В може мене завітати? є їжачки іноді Мгм. ходять. І все. So Ilya says that sometimes he can see hedgehogs in his garden as well. Wow. And I know that in our garden we had lots of ants. У нашому садку було багато мурах. Wherever you step, there could be an ant building. How do you name this? A nest, maybe? For ants, the house where ants live. Colony. An ant colony. An ant colony. Колонія мурах могла бути в будь-якому місці. Are And these big ants or little ants? they were little black ants and a bit bigger brownish ants. Там були маленькі чорні мурашки і трошки більшенькі коричневі мурашки. But in the forests, there lived the giant brown ants. Yeah, they were like really big comparing to the ones we had in our garden. У лісі жили величезні руді мурахи. Вони були справді дуже величезні в порівнянні з тими, що були в нас у садку. Sophia has something to say. What, Sophia? Marianna said it's like a song. Wherever you step, there is a brownish ant. Oh, unexpected song here. Неочікувана пісенька тут. Куди б не ходив, там є мурахи. And also we had some slugs and snails, especially in our strawberry patches. І також у нас були трохи слимаків і трохи равликів, особливо там, де в нас росли наші суниці і полуниці. О, равлики у нас також вони The slugs. бувають. And also, you know, the best part of the raspberry, so to say, the best in quotes. Найкраща частина в малині, так би мовити, найкраща в лапках. So, not actually the best one. That's the stinky bug. That sometimes, yeah, it can hide on your really yummy raspberry. But do not bite on it. It is not that yummy. Такий жук-вонючка може, або малиновий клоп, може бути ховатися на кущі малини, прямо на малиновій ягідці. Але не кусайте його, бо він насправді дуже несмачний. Did you try it? Oh, occasionally, not on purpose. Yeah, accidentally. Да, Right? випадково, незумисно його кусаєш. And then did you spit it out like, Of course, потім його випльовуєш, бо він дуже несмачний. That's really not the yummy thing. And we had the beetles, the black and white striped ones. I think in America it is called the potato beetle. we have a potato bug. Or the potato bug. Maybe But it's in Ukraine, we call them
Colorado beetle. Really? Yep. Maybe we are thinking they came to us from the state of Colorado for something. Oh, poor Colorado. I was being blamed. Yes, even if the biggest lots of potatoes come from Idaho State in the US. I see the Idaho potatoes everywhere. Right. Чомусь ми називаємо жуків, які обсиджують нашу картоплю, колорадськими жуками. Хоча в Америці її називають potato bug, картопляний жук. І дуже дивно, чому ми називаємо це від штату Колорадо, бідний штат Колорадо. Він не заслуговує того, щоб мати назву такому поганому жуку. І це дивно, тому що більшість картоплі, яку я бачу зараз на ринку, вона приходить до нас із штату Айдахо, не Колорадо. Yes, Sophia, do you have the potato bags in your garden? Or, oh, you're a lucky one. You have stinky bugs? Stink. Sometimes maybe. And you definitely, all of the gardens in Ukraine have some spiders somewhere. Oh, we need spiders. They play a Yes. good role. І у нас у всіх в наших садках і на городах є якісь павуки. Ми дуже добре, якщо в нас є павуки, бо вони грають важливу роль. And wasps too. Marianna, have we Yes. ever read Charlotte's Web during story time? Ooh, not yet. It's But such a good book. It's one of my favorite Okay. Чи ми books. хочемо якось почитати павутиння Шарлотти під час наших сторітаймів? No, Sophia says You got the no. book, Sophia? Maybe Sophia already read this book because we Yeah. have this translated to Ukrainian. It's a classic. Have you read it, Sophia? Софія, чи ви читали книжку про павутиння Шарлотти? You like it? Вам сподобалася книжка? The pig's name is Wilbur, right? Про поросятка Вілбора. He's friends with Charlotte the spider. I Maybe. love that. I love that book. Sophia, would you like it if we read it in story time? Maybe. Maybe. Можливо, було б цікаво. Would you rather почитати. have a new book you don't know? A new book. New. А ще Okay. нова книжка, яку ми ще не читали. Would you rather like a book about something that really happens or something that is from the fantasy world? Чи ви би краще хотіли почитати? Fantasy. Something from a fantasy world. Okay. Okay. We used to do those. We'll come back and do more. Угу. Можна ще почитати більше таких книжок, які з фантастичного Magic. світу. I like magic books. Yeah. Magical worlds. Or maybe science fiction things. А може якісь науково-технічні штуки, наукова фантастика. Mm-hmm. It used to be a thing that all the authors thought that kids would like more the science fiction books for Mhm. magical books. Mm-hmm. And then the Harry Potter just bursted out and Mhm. everything changed. А потім з'явилася книжка про Гаррі Поттера і все змінилося. Yeah. We got lots and lots of magical worlds for Yeah. the Magical kids. world for sure. Okay, I think it's time for us to wrap up and to say have a good one. Здається, нам уже час казати до побачення, закінчувати нашу Say історію. goodbye for now. Goodbye for now. Goodbye for now and see you next Friday. Bye. Дякуємо. Bye. Thank you for the story time. Thank you. Thank you for being at story time to both Ilya and Sophia and the kids who already left. Thank you. Так, дякуємо вам усім, хто був з нами на Storytime. Дякую. І Софія, і Ілля, і ті, хто з нами були і вже пішли. Have a good one. Гарного вам дня. Bye-bye.